Kabisa, hujambo mtazamaji popote pale ulipo. Leo hii ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka wa 2016. Tunakualika rasmi kwenye mizizi ya habari za Kutv. Naitwa Nancy Okware. Nami naitwa Simon Maina. Shukran sana kwa kuungana nasi. Natumai ubuheri wa afya. Karibu tukupashe taarifa kwa uwazi, usawa na utendeti. Gavana wa kaunti ya Baringo Benjamin Cheboi ameunga mkono uamuzi uliotolewa na mahakama ya kitaifa ya ICC kwa uamuzi wake kuhusu kesi iliyomkabili naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang. Gavana huyo aidha amesema kwamba mahakama hiyo inafaa kufanywa mabadiliko mengi ili kuboresha utendakazi wake. Wawili hao waliachiliwa baada ya mahakama hiyo kuhoji kwamba hawana kesi ya kujibu. Gavana wa Baringo Benjamin Cheboi alisema kwamba baada ya kusubiri kwa muda mrefu, hatimaye mahakama ya ICC ilitoa uamuzi wa busara. Akizungumza wakati wa hafla ya kutoa shukrani katika shule ya upili ya wavulana ya Emining, Gavana Cheboi hata hivyo ameonekana kuishambulia mahakama hiyo kwa kile anachokitaja kama kuwalenga baadhi ya viongozi barani Afrika. We wish to thank the judges. We wish to thank the International Criminal Court for making the right decision. Aidha, gavana huyo wa Baringo aliongeza kusema kwamba mahakama hiyo ya ICC inastahili kufanywa marekebisho, la sivyo ifutiliwe mbali. Cheboi pia alisema itakuwa bora kila bara likiwa na mahakama ya uhalifu ambayo inaelewa mila na desturi zake ili uamuzi wa busara ufanywe kila wakati. There is need to rethink the whole concept of the International Criminal Court so that you can be able to build in a character that is not going to focus specifically on certain continents. It is common knowledge that the African continent is almost the accused continent in The Hague. Aidha, gavana huyo aliwakashifu viongozi wengine duniani ambao walionyesha nia yao ya kesi hiyo kuendelea, huku wenyewe wakiwa sio wanachama wa makubaliano ya Roma. Either you reform it or you do away with it, and perhaps each continent can develop its own criminal court which understands the culture and the values and the traditions of the peoples in those continents, and then of course you can make an umbrella body of all the courts in all the continents. It doesn't make sense to have some continents celebrating when a person is indicted, and yet they are not members of that court. Mahakama hiyo ya ICC ilitupilia mbali kesi hiyo baada ya majaji wa mahakama hiyo kuunga mkono hoja yao ya kutokuwa na kesi ya kujibu. Tukiendelea ni kwamba waziri wa fedha Henry Rotich amejitokeza na kutetea hatua ya banki kuu ya Kenya kuiweka katika urasimu benki ya Chess nchini. Akizungumza na wanahabari, waziri Rotich aliwatoa hofu wateja wa benki ya Chess, akisema kwamba hela zao zipo salama na ni muda tu watafidiwa. Wakati huo, waziri Rotich amewahakikishia Wakenya kwamba uchumi wa taifa hili upo imara. Shed more details is that obviously there is a procedure once you know the steps that the central bank has already taken, which they did yesterday for the Chess Bank and for the other banks that were affected last year, and obviously is to go into the bottom of the issue and work out the possible options that can be done, including, reopening the bank if all the indicators and all the resolutions that actually brought the bank to where it was closed are resolved. So there are many options, and the governor may want to shed light on that. But I just want to mention that this, as he had already indicated, requires a bit of some time to go into the details, discuss some of the things with shareholders. The last three of these institutions, Dubai Bank,
I think you remember we are on record as saying that this wasn't a bank. The operations that are there, and you know where that is. The matter is before the courts, and we'll deal with it. And it is for the population, they'll see where the things are. But again, some of these things take a bit of time. And the other one, Imperial Bank, I think we are also on record as saying that there was a lot of fraud there, and a lot of more operations. I think I gave you more details yesterday about some of the things that are there and why the challenges are for us in terms of bringing that matter quickly before the appropriate forum, or should we say the courts and so forth. But that was clearly an isolated case as well. This one is also meaning Chase is also isolated. Why? Because this is the first time a bank has been brought down by malicious rumors. Tukiachana na taarifa hiyo, ni kwamba utakubaliana nami kwa usafi wa mwili ni sehemu muhimu sana katika maisha ya kila binadamu. Unapomtazama mtu kwa mara ya kwanza, unaweza kutathmini ni mtu wa aina gani kwa kuzingatia muonekano wake. Kucha hasa ni sehemu muhimu katika usafi, na unaweza kujua mengi kumhusu mtu kwa kumtazama mikono yake. Hands, most people talk with their hands. So if your hands are well groomed, it just automatically tells me probably a lot about you. People would neglect the hands a lot. They maybe focus on the face and the hair, but you need to realize also your hands. If you're going for an interview, if you're going to everyday work, your hands need to be well groomed. Utafiti unaonyesha kwamba kinga ya mwili inatumia muda mwingi kupigana na bakteria ambao wanapatikana mikononi na kwenye kucha. Kujali kucha sio kuzipaka rangi tu, bali kuna mengi yanayohusika kama anavyosimulia Pam Gatwiri. If you're doing your nails, let's say at home for whatever reason, maybe it could be finances. I personally think doing your nails at home is better than not doing your nails at all. But professionally, if you can, at least once a month, get them professionally done. Wengi hudhani wanaoenda kutengeneza kucha na wataalam ni wasomi tu na watu wa hadhi ya juu pekee. Hivyo basi hawana haja ya kujua mengi kuhusu kazi hiyo. Your manicure is the one you do on your hands. So you're removing the cuticles, you're filing, you're doing your scrub and the massage, which we recommend 2 to 3 weeks. And then your pedicure is the same process we do on the feet, which we recommend 3 to 4 weeks. Then we have your basic application of normal polish. We also have the gel polish, which we cure in the UV or LED machine. And then we also have what is called artificial nails, and this is where acrylics falls in. Your stick-ons or press-on nails also falls in that category. So if I'm doing an acrylic, I'm basically wanting to enhance my nail using a tip or a foam to create a length, and it's just like an added beauty to the nail. Hata ingawa usafi wa kucha ni muhimu kwa kila binadamu, wanaume wengi hawatembelei wataalam ili kutengenezwa, kwani watu wengi katika jamii huamini ni wanawake tu ndio wanaohitaji huduma hizo. I would love to have as many male clients coming in to get their manicures and pedicures done. What we've seen with men, I think they're a bit cautious. They think if I'm doing a manicure and a pedicure, people think I'm feminine or something, which I personally don't think it's true. It's just part of any regular, grooming regime. So I encourage men as much as possible to also do their manicures and pedicures. Mazoea ya kula kucha yameshuhudiwa miongoni mwa watu wengi, hali inayozifanya kucha zisikue na pia kuzifanya zisivutie. Hata hivyo, hali hii inaweza kuzuiliwa. Yes, usually I ask them, why do you bite your nails? And for most times it's always stress. So I usually tell them, for example, if you bite your nails, I always say at the instant when you're biting your nail, keep a diary. What am I thinking about? So for example, I did ask someone and she told me I was thinking about money. So you kind of tend to realize the reason why someone is biting their nails, it's an issue which is causing them to bite their nails. Probably they're overstressed, they're overthinking, and it's quite a hard habit to break. But if you're putting on your artificial nails, like your gel polish or your stick-ons or your acrylics, it makes it less easy to stop. So you have to solve the root issue first for the nail biting to stop.
Bei ya kutengeneza kucha humu nchini imepungua, hivyo basi mwananchi wa kawaida anaweza kupata huduma hizi angalau mara moja kwa mwezi ama pia kujitengeneza mwenyewe nyumbani kwake. Hivyo basi ni jambo la busara kwa kila mtu kuzingatia hali hii. Usafi wa kucha unastahili kupewa umuhimu wote, kwani kucha huzungumza mengi kumhusu binadamu yeyote. Hivi sasa mpenzi mtazamaji, tutapunga hewa kidogo ili wale ambao hawajanadhifisha kucha zao wapate fursa ya kufanya hivyo. Bila shaka mtazamaji, usikae mbali, tutarejea na habari zaidi. Welcome to Kenyatta University's Baby Daycare Center for professional care of your little ones. Our facilities include spacious playgrounds, varied toys, sleeping rooms, lactation room, first aid kits, and many more, all in a well-kept and secure environment. Our services include age-structured activities, health and nutrition status monitoring, controlling and preventing the spread of communicable illnesses, checking vital baby signs, basic learning and life skills, all provided by trained and professional caregivers. Our charges are 6,000 shillings per month, 350 shillings per day, or 200 shillings for half day. Contact us on 0710-646-426 or babydaycare@ku.ac.ke, or you can visit us at Kenyatta University main campus on Ghana Street House 10 for more information. Karibu mtazamaji, tuzidi kukupasha. Chuo Kikuu cha Kenyatta kimeendelea kupiga hatua mbele kwa kuanzisha rasmi usimamizi wa kituo cha kuuza mafuta cha National Oil. Hiki ndicho kituo cha mafuta cha kwanza kumilikiwa na Chuo Kikuu cha Umma. Noah Kipkemboi anatuarifu zaidi. Hafla ya upokezaji wa kituo cha mafuta cha National Oil kwa Chuo Kikuu cha Kenyatta ilikuwa ya aina yake, huku ikihudhuriwa na watu wa tabaka mbalimbali. Aidha, kaimu naibu wa chancellor Profesa Wainaina pamoja na mkurugenzi wa kampuni ya National Oil Sumaya Hassan Athmani walihudhuria. Profesa Wainaina alikariri kuwa mikakati imeandaliwa kuhakikisha kwamba shughuli katika kituo hicho zimeenda sambamba na mstakabadhi uliowekwa baina ya Chuo Kikuu cha Kenyatta na kampuni ya National Oil. To the management of NOC, we want to express our gratitude for this partnership and pledge that we will play our role to ensure that two institutions mutually benefit from the venture. We have already put the necessary systems in place to ensure uninterrupted operations at the petrol station even as we take over. We will also continue monitoring the operations closely to ensure that we remain focused. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa National Oil Sumaya Hassan Athmani alisisitiza kwamba sharti kituo hicho kipate usimamizi mzuri, kwani biashara ya mafuta inahitaji makini. The other thing as well, we urge you, Mr. Manager, to be very, very scrupulous in following the procedures that particularly the team have trained you and will continue to train you on safety. Offloading procedures are particularly sensitive. We have seen stations, including one famous one which you know of up on Langata Road, a couple of years back had a massive inferno at the station. Maybe you remember that. It has since. So we are very particular, extremely scrupulous about safety, and we urge you, no matter how long you do this business for, it doesn't have expertise in this regard. You know, you just have to go through ticking the list like a novice every time. Sumaya alidokeza kwamba ana imani kuwa biashara kwa kituo hicho itanoga na kwamba ana uhakika chuo kitafaidika.
In the next 2 months or so, your sales should, as a minimum, have doubled or tripled. So the number we are working with is we anticipate you should at least have tripled your sales probably in the next quarter, which will give you extremely healthy margins as a university. Kituo hicho cha mafuta kimeundwa kwa muundo wa kisasa huku kikiwa na eneo la wazima moto pamoja na sehemu ya kuoshea magari. Nikiripotia Mizizi ya Habari, mimi ni Noah Kipkemboi. Tukiendelea na taarifa zingine ni kwamba mwenyekiti wa Tume ya Kitaifa ya Ardhi Mohamed Swazuri ametoa onyo kwa wamiliki wa ardhi ambao wanachelewesha miradi yao ya maendeleo ya kitaifa kwa kudai fidia ya juu ambayo inawafanya wawekezaji wa kibinafsi kuwa na hofu ya kuwekeza hapa nchini. Akizungumza mjini Mpeketoni, kaunti ya Lamu, Swazuri ameonyesha kutoridhishwa kwake na hatua ya wakaazi wa eneo hilo kupinga mradi wa uzalishaji wa kawi kupitia upepo hadi pale watakapofidiwa. Akizungumza katika wodi ya Bahari katika kaunti ya Lamu, mwenyekiti wa Tume ya Kitaifa kuhusu Ardhi Mohamed Swazuri alisikitishwa sana na hatua ya wakazi wa eneo hilo ya kupiga mradi wa kuzalisha kawi kupitia upepo wa kampuni ya Kenwind unaokadiriwa kugharimu takriban shilingi bilioni 21. Swazuri amesema swala hili limekuwa janga la kitaifa ambapo kila mtu anataka fidia ya gharama ya juu kabla ya mradi wote kuanza. I'm appealing to all the landowners that when the government of Kenya announces that they have a project, either on itself or with private people, it doesn't mean that it has a bag full of money just to give like that. And it doesn't mean that everybody raises their stake. Mkurugenzi wa kampuni ya Kenwind Susan Nandwa kwa upande wake alisema kwamba atafuatilia zoezi hilo la kupata hadhi hiyo kupitia kwa Tume ya Kitaifa ya Ardhi pamoja na kuhakikisha kwamba maskwota wote 259 hawatafurushwa. Mradi huko mtapata haki yenu, but everything that we are going to do about compensation is going to be done through National Land Commission. We don't have power. The company does not have power to come and negotiate for the land that is not theirs. Wakati huo Swazuri alidhihirisha kwamba tume yake imefanya mikutano na wawekezaji na maskwota wa eneo la Waitemiri kuhusiana na mradi wa wodi ya Bahari ambao utatekelezwa na kampuni ya Kenwind. Shirika la kimataifa la fedha ambalo ndilo shirika la kibinafsi la Benki ya Dunia lilitangaza mwaka 2013 kufadhili mradi huo. Mariana Muli nikiripotia Kutv. Kwingineko ni kwamba wafungwa 10,000 wataachiliwa kutoka magereza ya humu nchini. Hili ni zoezi linaloendeshwa ili kupunguza msongamano wa mahabusu katika jela zote nchini. Kulingana na kiwango cha kimataifa, jela zinafaa kustahimili wafungwa 33,000 kinyume na wafungwa 57,000 walioko katika magereza ya Kenya. Jela inapotajwa, wengi huwa na fikra ya mahabusu, jambo ambalo wapelekea wafungwa wanaoathirika kutokubalika na kubaguliwa katika jamii. Serikali imeanzisha rasmi zoezi ya kupunguza msongamano katika jela zote nchini. Ni zoezi ambalo zaidi ya wafungwa 10,000 wanatarajiwa kuachiliwa na kutangamana na jamii zao. We had 118 files that are being reviewed. Those who are convicted will be placed on probation, others will be placed on community service. There are those that have been released forthwith. Before they are released, we do an inquiry. The probation officers go to the ground and ensure that an inquiry is done. Is this person harmful? And the offenses that we deal with are just not very serious offenses. Most of them, they are to do with petty thefts, like farm produce. There are those that are alcohol-related traffic cases. So all this, we consider them and reports are prepared. Mratibu wa kitaifa wa huduma za jamii nchini Atiang Mitula amesema kwamba serikali imechukua hatua hii ili kupunguza idadi kuu ya wafungwa inayosababishwa na msongamano katika jela. Kwa sasa idadi ya wafungwa nchini inakadiriwa kuwa 77,000 kinyume na kiwango cha kimataifa ambacho ni 37,000.
Akiongea katika mahakama ya juu ya Embu baada ya kusipitia upya faili za mahabusu ambao wanatarajiwa kuachiliwa katika zoezi hili, Mitula alisema kuwa watakaoachiliwa watapitia muda wa majaribio na wengine huduma za jamii. Mitula aliongezea kusema kwamba mahabusu watakaoachiliwa ni wale wenye makosa madogo madogo kama vile wizi wa mazao mashambani, umbugiaji wa pombe kiolela na kesi za trafiki, huku akiongezea kuwa wote watachukuliwa na ripoti zao kutayarishwa. Those who will qualify are going to be released by the end of the day or latest tomorrow. Currently, the prisons are quite congested. The population of the prisons today are 57,000, and the required population is 33,000. So with this exercise that is being done under the leadership of the chairman of community service orders, we are reducing the number of those who are in prison, so that the various challenges that they suffer due to the decongestion, due to the congestion in prison can reduce. Zoezi hili linatarajiwa kupunguza kero na masaibu kutokana na msongamano katika jela, huku zaidi ya wafungwa 150 wakitarajiwa kuachiliwa kutoka jela la Nyeri. Sylvester Musyoki, Kutv. Haya mtazamaji, baada ya habari hiyo tunapunga unyunyu kidogo, lakini kabla ya hapo tunakuacha na akiba ya neno. Neno la leo ni giliba. Neno la leo ni giliba ambalo linamaanisha uongo au udanganyifu. Uongo au udanganyifu. Mfano wa matumizi katika sentensi: giliba zako siku moja zitakutia mtegoni. Giliba zako siku moja zitakutia mtegoni. Karibu katika dikodiko za spoti, ambako tunaanza na taarifa zetu hapa nchini Kenya, ambako kampuni ya Nestle inayotengeneza Milo imedhamini michezo ya shule za misingi kwa makala ya 8 mtawalia. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Shiro Miringu ametangaza ufadhili wa shilingi milioni 5 kwa maandalizi ya fainali za mwaka huu zitakazofanyika kaunti ya Uasin Gishu kuanzia Aprili 12. You need a space to kick the ball. We are very proud to announce our Milo sponsorship of the national finals of the Kenya Primary School Ball Games and Gymnastics, valued at shillings 5 million yet again. This money will go towards the provision of kits for all the teams that are participating in the tournament, in the form of tracksuits, t-shirts, balls, and also towards purchasing trophies, medals and certificates for the winners. Tukiendelea ni kwamba kinyang'anyiro cha kucheza soka ya Europa kilikuwa na majanja mchungu nzima, timu 4 zikibaini mbivu na mbichi. Meneja Jurgen Klopp alirejea katika uwanja wa nyumbani Signal Iduna akilazimisha sare ya goli 1 dhidi ya Borussia Dortmund. Michezo mini ya robo finali ya michuano ya Europa League ilichezwa jana jioni katika viwanja vingi tofauti. Liverpool alikuwa nyeji ugenini dhidi ya Ujerumani wakitoka sare goli 1 dhidi ya Borussia Dortmund. Divock Origi alifungia Liverpool bao la kuongoza kabla beki wa Dortmund Matt Hummels kusawazisha. Sevilla waliochapa ndugu zao Athletic Bilbao kwa magoli 2-1. Magoli yalifungwa na nyota Timotheo pamoja na Vincent Iborra, huku goli la kufuta machozi la Bilbao likitingwa na Duruz Zubeldia.
buté sur Sergio Asenjo. Bakambu, acte. Villarreal walicheza katika dimba la El Madriga wakichomoza na ushindi magoli mawili aidha dhidi ya Sparta waliotinga goli moja. Cedric Bakambu alitinga magoli yote mawili upande wa timu ya Villarreal, huku Yakub akifunga goli pekee la timu ya Sparta Prague. Kome Kazungu nikiripotia KUTV. Tuelekee sasa nchini Uingereza ambako timu 14 zinajiandaa kwa mchakato wa EPL. Arsenal watapimana nguvu na West Ham. Meneja Arsene Wenger ana matumaini kuwa kikosi chake kitashibana kama chanda na pete. Mitanange wa ligi kuu Uingereza itashika kama ya mvua ya masika kesho usiku, timu zote zikiazimia kushika ya Gubeti na kuachilia ya Shitri. Kome Kazungu anatuvalia njuga taarifa hii. Hujambo na karibu. Nyasi za viwanja 7 zinawaka moto katika mshike-shike wa ligi kuu nchini Uingereza inaendelea kesho wikendi. Wagonga nyundo wa timu ya London West Ham watakuwa wenyeji wakishika bunduki Arsenal, huku Aston Villa wakiburuza mkia watakuwa nyumbani dhidi ya Villa Park wakabili Bournemouth. Matajiri wa Man City watashuka dimbani katika uwanja wa Etihad kusaka alama 3 kwa kucheza na timu ya West Bromwich Albion, huku Swans wakipiga Chelsea mchezo utakaochezwa katika dimba la Liberty. Michezo mingine ambayo itachezwa hapo kesho ni Crystal Palace dhidi ya Norwich, huku Southampton wakichuana na Newcastle. Timu ya Watford wanashirikisha vijana wa timu Everton katika mtanange wa kusisimua. Kome Kazungu nikiripotia KUTV. Mtazamaji, tumefika mwisho wa habari tulizokuandalia hii leo, na hatuko na swali kuu, lakini namuona hapa Sisinei kutoka Dhika anasema kwamba amefurahia kutazama taarifa za KUTV. Asante sana kwa kuungana nasi. Jina langu ni Simon Maina, tupatane hapo kesho mwendo wa saa 1 alamsiki. Nami naitwa Nancy Okware. Kwa heri.